Bien, bonjour, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire sur les thèmes des opportunités de croissance et d'innovation en Asie du Sud-Est post-Covid pour les entreprises françaises. Je m'appelle Grégoire Vira, je suis un des associés d'Eurogroupe Consulting et je suis ravi d'être l'animateur de ce webinaire. Alors, vous avez été nombreux à vous inscrire. Je ne cache pas que c'est beaucoup de questions en ce moment sur les webinaires, le digital, les réunions physiques ou à distance, à quelle heure il faut les faire, etc., etc. Donc, on avait beaucoup de doutes. D'ailleurs, ce qui est vrai une semaine est faux la semaine suivante. Mais en tout cas, vous avez été nombreux à vous inscrire. Clients, alumni, partenaires. C'est un signe de l'intérêt que vous portez à Eurogroupe et à ce que nous faisons et nous vous en remercions. Alors, ce webinaire est un petit peu particulier parce que nous l'organisons à l'occasion, et vous avez dû le voir dans l'invitation, à l'occasion de l'ouverture de notre bureau à Singapour, que je vais avoir le plaisir et l'honneur de diriger. Lors de la planification stratégique que nous venons de mener avec les associés du cabinet, nous avons souhaité affirmer ou réaffirmer l'importance de l'Asie du Sud-Est dans notre développement. Pour nos clients, grands comptes et ETI, la région est dynamique, riche d'opportunités de croissance et d'innovation. Et le webinaire tout entier va venir illustrer ce que nous pensons être bon pour nos clients nationaux. Alors, jusqu'à présent, nous intervenions en Asie en mode export depuis Paris et avec notre partenaire régional YCP Solidiance. Alors, avec les complexités que ça a eu, le mode export, ces derniers mois, comme vous pouvez l'imaginer, il a fallu être agile dans la gestion des time zones. Et afin d'intensifier notre action, nous y serons donc présents désormais directement via un hub basé à Singapour. Alors un hub, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe qui est positionnée en un point stratégique de la région, qui est constituée de talents qui représentent les différentes cultures de la région et qui a vocation à y rayonner. Alors ce hub, le Hub Eurogroupe Consulting Southeast Asia, sera aussi un connecteur de nos géographies, en commençant par l'axe France-ASEAN. Ce sera également une plaque tournante de nos savoir-faire, bien évidemment la transformation avec Eurogroupe Consulting, mais également la stratégie de croissance et de développement avec Inuo, la supply chain avec Newton Voreal et tous les sujets digital, data et IA avec la Javanese. Nous pensons que cette stratégie des hubs est efficace pour renforcer notre présence internationale, là où sont les intérêts de nos clients, et intensifier les liens avec les partenaires de notre réseau international Next Continent. Un hub en appelant un autre, et c'est une deuxième annonce, nous allons par exemple donner une nouvelle ambition à notre bureau au Maroc en le positionnant comme un hub pour l'Afrique subsaharienne. Notre projet de hub Asie du Sud-Est est un projet ambitieux et stimulant. Il a sa part de risques et de difficultés, ça va être difficile, j'en ai conscience. C'est le projet d'un collectif d'entrepreneurs, les associés d'Eurogroupe, qui n'a cessé d'entreprendre depuis bientôt 40 ans au service de nos clients. C'est un projet possible, car je sais pouvoir compter sur la fidélité de nos clients, sur le talent et l'engagement de nos équipes et sur le soutien de nos partenaires. C'est un projet qui va nécessiter détermination, entrain et précision, et vous pouvez compter sur ma détermination, mon entrain et ma précision, ainsi que sur celle de toutes les équipes. Alors, je suis entouré aujourd'hui d'un monument, donc ça va avoir un regard bienveillant sur l'ouverture du bureau et sur notre développement. Voilà, je voudrais faire quelques remerciements. Je voudrais remercier les intervenants du webinaire, qui sont en fait beaucoup plus que les intervenants d'un jour. Je voudrais remercier tout d'abord Marianne Tan du Singapore EDB, l'Economic Development Board, qui nous apporte conseils quotidiens pour notre nouvelle implantation. Merci Marianne. Je voudrais également remercier Damien Duhamel de YCP Solidiance, notre partenaire en Asie, compagnon de route de la maison depuis plus de 10 ans maintenant à travers diverses collaborations et mon partenaire de pensée depuis plusieurs mois maintenant. Je voudrais également remercier Denis Chabanex, cofondateur d'Inuo, une des dernières sociétés de l'écosystème Eurogroupe Compagnie et qui nous transmet sa fine connaissance de l'Asie. Merci également à tous ceux, nombreux, qui depuis plusieurs semaines et mois, bienveillance, conseils, retour d'expérience, coup de pouce, mise en relation, discussion business et signes d'intérêt pour nous suivre
et faire des projets ensemble. Alors, il n'y a pas de petits conseils, il n'y a pas de petite connexion. Je prends tout et je vous en remercie. On va rentrer maintenant dans le vif du déroulé du webinaire. Alors, vous pouvez poser des questions dans le fil de discussion et je vous invite à le faire puisqu'on terminera par une séance de questions-réponses assez large. Le déroulé du webinaire va se faire en 2 temps. Un premier temps qui va être une présentation par Denis Chabanex, qui va être une présentation en français sur le sujet de la radioscopie des entreprises françaises championnes de la croissance en Asie, qui est le fruit de plusieurs études que nous avons menées, enfin que INUO a menées, à la fois pour le METI, le MEDEF International et France Invest. Et puis nous ferons une table ronde avec Marianne Tan et Damien Duhamel. Cette table ronde sera en anglais sur le décryptage du redémarrage en Asie du Sud-Est, les opportunités et les leviers de croissance pour les entreprises françaises. Et puis également sur Singapour et l'Asie du Sud-Est, nouvelles frontières de l'innovation. Voilà, donc là-dessus, tout de suite, je laisse parole à Denis pour sa présentation. Je vous retrouve en table ronde dans quelques instants. Oui, bonjour. Merci Grégoire de ton introduction et encore félicitations pour ta nomination à Singapour et pour l'initiative de Regroupe de créer un nouveau bureau localement qui sera un hub en fait pour toute l'Asie du Sud-Est notamment. Alors, je suis Denis Chabanex, je suis un des fondateurs de INUO Strategic Impact. Excusez-moi, il y a un petit problème technique là. Ok. Donc, je suis Denis Chabanex, je suis l'un des fondateurs des INUO Strategic Impact, qui est une société du groupe Eurogroupe et qui s'est créée il y a à peu près 1 an et demi pour se focaliser sur tout ce qui est stratégie de croissance et développement à l'international. Nous avons également toute une équipe opérationnelle qui permet de mettre en œuvre un certain nombre de nos recommandations sur place. En fait, nous interrogeons depuis longtemps sur les facteurs clés de croissance et nous avons à ce titre fait 2 études récentes sur 2 aspects importants. D'abord avec le MEDEF international et le METI, donc le mouvement des entreprises de taille intermédiaire français, sur la question des ETI, en fait, des entreprises de taille intermédiaire et de leur rôle à l'international. En fait, on se focalise souvent sur les grandes entreprises bien connues qui gagnent des contrats à l'international, mais les ETI jouent un rôle primordial et qui est relativement peu connu. Donc, cette étude a porté sur 254 entreprises avec un zoom spécifique sur 16 championnes à l'international qui nous a permis de bien comprendre quelles étaient les zones de conquête. Et donc, je vais faire un zoom très rapidement sur l'ASEAN et l'Asie, qui est un des axes de conquête primordiaux des ETI. Et deuxièmement, quels sont les besoins et quelles sont les attentes en fait vis-à-vis notamment des autorités concernant les entreprises de taille intermédiaire pour permettre ce développement à l'international. Donc, je prendrai 2 exemples par la suite dans le déroulement rapide de cette présentation. Deuxième étude, une étude que nous venons de publier il y a quelques semaines, qui est l'étude de France Invest et en fait qui s'interroge sur le rôle des private equity, donc des fonds d'investissement pour permettre le développement et notamment le développement international des entreprises. Et là aussi, des enseignements intéressants, une croissance supérieure de 14% pour les entreprises qui sont soutenues par des private equity et également un rôle très important pour la croissance à l'international. Alors, juste quelques éléments de l'étude, la première étude que j'ai mentionnée. En fait, les entreprises françaises, et là, lorsqu'on parle d'entreprises françaises, on parle d'entreprises de taille intermédiaire. Hein, donc, une entreprise de taille intermédiaire, selon les définitions, c'est entre 100 millions de chiffre d'affaires
et 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, il y a vraiment des entreprises très différentes dans ce groupe. Nous l'avons divisé en 3 catégories. Les entreprises de petite taille, qu'on a appelées les ETI en devenir, les entreprises de taille moyenne, autour de 300-400 millions de chiffre d'affaires, qui sont les entreprises, les ETI moyennes, et les grandes ETI qui aujourd'hui deviennent des corporates en fait, et jouent dans le jeu de grandes entreprises en fait. Lorsqu'on regarde donc, ça c'est le premier résultat de l'enquête, si on regarde ces entreprises-là, les 254 entreprises, on se rend compte que l'esprit de conquête est vraiment inhérent à ces entreprises. On a souvent l'impression que les petites entreprises ne sont pas conquérantes. En fait, les petites entreprises, les ETI, sont à la conquête du monde. Et ici, vous avez un exemple des différents domaines dans lesquels ils sont aujourd'hui présents. Alors, à plusieurs titres, soit en termes d'export, évidemment, soit en termes d'implantation, distributeurs, etc., soit vraiment en tant qu'investissement et sociétés sur place, acquises sur place. La zone Asie donc, joue un rôle extrêmement important dans le total, avec la Chine et l'ASEAN, qui est un des domaines les plus importants de leur développement. On a également posé la question de savoir dans les 3 ans qui viennent, alors cette enquête a été faite pendant la période du Covid, mais a été validée post-Covid, enfin première partie du Covid, si je peux dire, dans lequel cela montre très clairement que l'ASEAN est un des domaines privilégiés de développement. Et encore une fois, ça justifie le développement d'une activité sur place et surtout d'un hub sur place pour aider les entreprises, notamment ETI, dans leur développement. Pardon. Juste pour prendre un exemple, d'entreprise de taille intermédiaire qui a su se développer, notamment en Asie, d'une manière très forte. J'ai pris un exemple parmi tant d'autres, il y en aurait des dizaines d'exemples de ce type-là, qui est le groupe Armor, spécialiste, qui est également le leader mondial des encres industrielles, basé à Nantes, et qui a réussi avec un modèle d'industrialisation très ingénieux, donc de co-industrialisation entre la France et les zones, à développer toute une activité sur l'Asie et également sur l'Amérique depuis de nombreuses années. En fait, ce que l'on constate, c'est que près de 80% de leur activité se fait à l'international et une grande partie des employés se trouvent encore à Nantes, au siège. Donc, ce qui tend à démontrer que le lien entre la croissance à l'international et l'emploi en France est établi. En fait, les entreprises donc, de taille intermédiaire, comme je le disais, sont de 3 types. Il semble que la conquête à l'international en fait, passe par 3 étapes importantes. L'export, donc une entreprise qui commence à exporter, une entreprise de 50, 60 millions de chiffre d'affaires par exemple. L'implantation, trouver un distributeur, trouver un partenaire local et l'investissement. Et évidemment, aujourd'hui, le moteur en fait, de la croissance est à la fois l'export, mais également l'investissement à l'international. Et ici, sur cette slide, on voit que les entreprises ont la volonté de plus en plus, en fonction de leur taille, de s'implanter à l'international pour consolider leur position locale et permettre à la fois l'export et le développement d'activités locales. Alors, sur la zone ASEAN, d'une manière spécifique, les investissements français ont cru d'une manière forte et correspondent à des niveaux très élevés. Et si l'on rajoute la Chine, sur lequel ces investissements se font, et d'une certaine mesure, Singapour est une porte vers la Chine également. Elle exporte énormément vers la Chine et elle a des liens depuis très longtemps avec la Chine. Évidemment, c'est une ville qui est à grande majorité chinoise également d'origine. Donc, les investissements français vers l'ASEAN et la Chine sont en plus que doublés ces 10 dernières années.
Mais il faut savoir que sur toute la zone, tous les investissements aujourd'hui sur la zone ASEAN sont aussi importants que les investissements sur la Chine. Donc, d'où l'importance, encore une fois, d'être positionné à Singapour. Et cela concerne à la fois les services et les industries. Alors, on s'est posé la question, je vous renvoie à notre étude qui a été publiée et qui est disponible sur les sites du METI. Pour les grandes entreprises, d'autant plus que, comme vous le savez, en particulier sur la zone asiatique, l'ASEAN et la Chine, la balance commerciale française est extrêmement déficitaire. Et malgré tous les efforts qui sont faits, on est très très loin derrière d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, en termes d'exportation et en termes d'excédent local. Donc, on s'est posé la question et le premier point, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle on ouvre notre hub à Singapour, c'est le manque de compétences à l'entreprise, interne à l'entreprise. Et notre rôle en tant que consultant est évidemment d'aider au développement international, pas de remplacer nécessairement les cadres, mais de permettre, disons, d'une manière souple de s'implanter et de se développer à l'international. Problème de recrutement important qui parfois gêne le développement. Le deuxième point important, c'est que malgré tous les efforts qui sont faits par les autorités et par l'aide locale, qui est souvent très significative, aujourd'hui, les entreprises, notamment les ETI, sont un peu moins bien loties que les grandes entreprises pour le développement international. Et donc, d'accord. Excusez-moi si vous avez eu des problèmes pour m'entendre. L'accompagnement par les pouvoirs publics est de qualité, mais peut-être moins focalisé sur les entreprises de plus petite taille. Et donc, c'est une des recommandations qui a été faite au cours de cette étude pour permettre justement d'aider les entreprises à se développer à l'international et en particulier sur la zone asiatique. Enfin, il y a la difficulté parfois de faire comprendre le risque des différents sociétés à faire passer les messages et à développer de nouvelles activités. L'autre point important que nous avons ensuite validé dans le cadre de notre étude France Invest, c'est les modes de financement. Aujourd'hui, l'essentiel du développement international et des entreprises de taille intermédiaire françaises se fait sur fonds propres. Et donc, évidemment, ça limite. Il faut trouver les bons relais, les bons partenaires au niveau des investissements est quelque chose qui est extrêmement important. Dans l'étude que nous avons faite sur les fonds d'investissement, avec un zoom également sur l'Asie, que vous trouverez sur le site de France Invest, hein, société qui recoupe en fait les principaux fonds d'investissement français. L'un des points importants du rôle des fonds d'investissement, parmi tant d'autres, c'est d'apporter une expertise locale et d'apporter le soutien sur le développement à l'international. Juste pour prendre un exemple, en titre un peu d'illustration très rapidement, société qui a connu un fort développement, c'est la société Seva Santé Animale, par exemple. Nous avons pris un exemple parmi tant d'autres, qui est le premier groupe pharmaceutique vétérinaire français, le 5e au niveau mondial, qui a 45 bureaux au niveau mondial et dont 10 en Asie, et qui a un réseau de distribution très important sur toute la zone. En fait, lorsqu'on regarde les résultats très rapidement,
par rapport notamment à d'autres entreprises qui ne sont pas qui n'ont pas fait les mêmes choix, notamment à l'international. C'est un groupe qui a cru de 3 fois sur une période de 10 ans et de 2 fois depuis 2014. Et en grande partie, c'est grâce à leur développement sur la zone Asie, à la fois l'Inde et les autres pays importants de l'Asie, où le chiffre d'affaires a quadruplé en 5 ans, en fait 5-6 ans, ce qui a permis la croissance. Aujourd'hui, donc pour finir là-dessus, cette société a été accompagnée dans le cadre de 5 LBO maintenant par des fonds d'investissement, avec la dernière valorisation étant de 5 milliards de dollars et l'entrée de fonds importants de la zone Asie, notamment de Temasek et d'un fonds chinois Oppo, et un certain nombre d'autres fonds qui ont des activités au niveau local. Donc voilà, pour terminer très rapidement, les besoins en financement pour développer les activités, notamment en Asie, sont disponibles et très souvent, les entreprises françaises font appel à des partenaires locaux ou des partenaires globaux qui ont des activités locales. Donc voilà en très rapidement les enseignements en fait de ces 2 études. Je vais laisser maintenant la parole au débat pour parler un peu plus de Singapour peut-être. Okay, so as promised, we will now continue in English, and I hope you enjoyed the presentation by Denis. Thank you, Denis. Now it's time for the roundtable and the panel discussion. We will discuss now growth and innovation in Southeast Asia with Marianne Tan and Damien Duhamel. So Marianne, let me just present you shortly. So you're a regional director at the Singapore Economic Development Board, and you advances Singapore's engagement with companies in France, but also in Spain and the UK. Previously, you were part of the Energy and Chemicals Division of the EDB, where you were an account manager for petrochemical and specialty chemical companies. You also led the talent development and R&D strategies for the sector, and you later joined the Human Capital Division, where you were in charge of workforce augmentation policies and talent development for the digital sector. Damien, you are a managing partner and board member at YCP Solidiance. You co-founded Solidiance Asia Pacific in Singapore in 2007. And within 10 years, you drove the opening of 12 offices in Asia, including 7 in Southeast Asia. So this is a region that you pretty well know. Solidiance subsequently was acquired by YCP Group in 2018, and you're recognized as one of the key experts in growth and innovation strategy in the region. You through this broad experience in Asia, you more specifically in Southeast Asia, you supported various Fortune 500 clients as well as several family-owned businesses on growth strategy and transformation blueprints. So my first question is maybe for you, Marianne, because I'm not sure everyone knows about what EDB is. So maybe you could make a short presentation of what is EDB. And I would like to have a more general question as well about your feeling regarding the situation, the comments about the situation, both on health topics and economic topics. So this is 2 questions in one, the presentation of EDB and your general comments about the situation. Sure. And thank you, Gregoire. I'm from the Singapore Economic Development Board. We are the government agency that charts and implements Singapore's economic strategies. So what that means really is that we work with international companies to understand your needs and to see how we can support your growth in Asia through Singapore.
We work, for example, with a lot of the other government agencies to ensure that there's the right infrastructure, whether it's for manufacturing or whether it's for the digital sector. We also connect you with potential partners, whether it's for innovation or to find office space, which is something that everyone needs to find. Yeah, so that's what the Singapore EDB does, and I've been based in Paris for 2 years now, and my role, as Gregoire mentioned, is to engage with French, Spanish, as well as the UK companies who have an interest in Asia. About the economic and health situation in Asia. So as you know, it evolves from week to week. But what has been quite encouraging is that if you look at the statistics for manufacturing, for example, we have seen month-on-month growth, especially when you compare it to last year. So Singapore has always kept our supply chains open. We are a global center for manufacturing as well as logistics. And from the manufacturing sector, it's been very positive because across sectors, we've seen quite actually a strong bounce back from the situation last year. Thank you, Marianne. And what about you, Damien? Can you make a short presentation of what YCP Solidians does and your own comments about the situation? Absolutely. First of all, thank you for having me. I'm very excited. This is a great chance for Eurogroup to move to Asia. As a French guy based in Asia, I'm always excited to see French companies moving and taking the steps to go to Asia. So congratulations to Gregoire and to your group. To present YCP Solidians, we are a growth advisory firm headquartered in Singapore with 15 offices throughout Asia Pacific. So basically in all countries, in all cities, from Tokyo to Beijing, Shanghai, Hong Kong, Taipei, Jakarta, Manila, Singapore, Kuala Lumpur, Saigon, Yangon, and all the way to Dubai. So we have 15 offices. Our role is to help Fortune 500 companies, but also large family-owned businesses throughout the world, but also in Asia, to find a route to grow and to accelerate their growth. Asia is all about growth, but how do you pick your growth, your best bet between China, between India, between Southeast Asia? You can't grow everywhere at the same time. So companies come to us to figure out, where do I grow? Where do I invest? What channel is best for my product? How do I reach my customer in Thailand, in tier 2 cities in Thailand, and soon in tier 3 cities in Thailand? Therefore, very hands-on, very practical across many industries. I tend to work mostly in heavy industries, all the way from construction materials, energy, machinery, and so on. But our group covers quite a wide range of industries. Comments about the situation, the current situation. Well, if I knew, if I knew all that has happened in 1 year. To be fair, Asia and Southeast Asia was best in class a year ago, if you remember, at least in the Western media. We're looking at Singapore, Thailand, Vietnam, no COVID, no cases, and so on. But that zero case strategy, I think, is not sustainable. You cannot remain closed to the world for forever. Even Australia goes into confinement every 3 weeks or every month. I don't know, I lost count. Singapore is always, in many cases, the best in class. There you go, I said it. But it is also surrounded by countries which are not the best in class. I could name 2, one north and one south, Malaysia and Indonesia, where it's a bit of out of control. But funny enough, life goes on as usual. Keep in mind, in Asia, we're very practical. It's a virus. We've seen worse before. We've seen SARS. We've seen the bird flu. It's one of those viruses. Unlike in Europe, where it was the end of the world, I think Asia kind of took it with a big breath and moved forward. So the mood is not catastrophic. And as Marianne said, yeah, business actually is pretty good right now, even though you still have COVID, even though we don't know when this will be completely over. But I would say in terms of growth, the projections for ASEAN are quite healthy in 2021. Last year in 2020,
Vietnam and Indonesia posted positive GDP growth, 3 or 4%. It was quite decent despite the crisis. And looking forward, I think ASEAN will bounce back with a fury. Thank you, Damien. Let's talk about growth with you, Damien, again. So we enter at the core of the discussion now. What are, from your perspective, the major trends and the long-term opportunities for the French company that have a look at Southeast Asia? ASEAN and Asia at large is a basket of growth. So you have to pick your fight. You have to pick where you want to grow and how you want to grow. Now, I could name 15 angles where growth drivers. I mean, first of all, urbanization. And if you take Singapore out, because Singapore is already fully urbanized, so Singapore is an outlier. But if you look at Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia to some extent, but also Philippines, we're far behind in terms of urbanization. But Asia and Southeast Asia is leapfrogging that growth. You go from what we call kampong, so a small village, to a smart city overnight. And Asia, Southeast Asia does not have to go through a long transition. You go from a unknown town to overnight, with smart buildings being built, green buildings being built. And that trend of urbanization is there to stay for the next 30 years, 40 years. It's still only 47% urbanized as of today, Singapore excluded. There's a long way before we are at 80%, 90% as the rest of the developed world. The second trend, which is a massive trend, is the rise of the middle class. Again, Southeast Asia used to be a lot of a happy few and a lot of less happy few. For the past 20 years, thanks to the growth of Southeast Asia, there is momentum in the middle class. Again, I think it's 60% will be classified as middle class by 2030. Now, if you take the overall population of Southeast Asia, which I think is about 650 million people, if 60% are middle class, it offers massive opportunities all the way from consumer goods, packaged goods, but everything else, travel, education, services. So the opportunities in terms of the middle class rising in Southeast Asia is very clear. We have seen the impact of the middle class rising in China, what it did to our dear friends at LVMH. It'll be no different in Southeast Asia. The growth of middle class is a massive trend. The other one is ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations, for those who don't know. 10 countries, 650 million people, is a force to be reckoned with. It's a new entity, it's a young entity, not new, but young, sorry, which means it's still searching for its soul, its angles, how to work politically, economically. But there is, again, a strong will, a strong desire to be a force to be reckoned with globally, not just in Asia. Understand that Southeast Asia is kind of locked in between, on one hand, China. It is far away, but the influence of China is felt all the way through Southeast Asia and India. So Southeast Asia needs to rise and needs to continue its integration. And that offers, again, tremendous opportunities in logistics, in education, in talent management, big question, in intra-country connectivities, that means airports, ports, roads. That is, again, a strong driver of growth in Southeast Asia. One of the consequences of COVID is really the digital boom, which was already there in Southeast Asia, but it completely accelerated that boom. So I'm not sure what's been a boom, an explosion, but in Singapore, in Bangkok, in Jakarta, people have switched from going to the mall to buy things online. When I say people, it's everybody. That means including people on the street that live in this humble, very humble way. They will order
everything through their mobile phones. So mobile phones economy is here to stay. Two more points. Logistics has been again a key area of interest during COVID, because they were one of the few industries booming during those difficult months. So for governments across Southeast Asia, I think they clearly understand the need to continue the growth for the logistic industry, to support it with new infrastructure, again, new airports, new ports, new roads, new trains, new connectivity. The industry, our numbers show a growth of 40% during COVID, and yeah, everybody wants this continuum to pursue. Last one is also the need to it's a consumer-driven need to see the world in a green way. Before, it was very much government-driven. You'll have to be green. You have to recycle. You have to live in green buildings or in energy-efficient buildings. But I think this desire to live in green environments now comes from the consumer. They want to recycle. They want to reuse. They want to reduce excessive usage, and they want to reinvent new models. Thank you, Damien. I know you could speak for hours about all these topics, and it's absolutely interesting. Please hold, I have a message from the team. You have to hold the mic like this and not like this, because people online can't hear. So let's talk about innovation, Marianne. Could you tell us what the innovation ecosystem in Singapore looks like, and give us some concrete examples, and how the French company can leverage on the Singapore ecosystem that you built up? Yep, sure. Is this okay? I think so. Yeah, okay. Yeah, so innovation in Singapore is a very interesting one, because, you know, Singapore is a population of 5.6 million in a region of 650 million. But what we have built up over the years is an ecosystem that is connected, not just, it's not in silos. So when we talk about innovation, it's not innovation for innovation's sake. It's very much innovation in connection with manufacturing, in connection with consumer market insights. It is to find that product market fit. And what Singapore has done there is to then create a facilitative environment so that it's easy for companies from all over the world to innovate for the Asian consumer. So this is by making sure that we have a strong IP regime, ensure that we have a strong pool of skilled talent, while at the same time remaining open to international talent. And I think what's really interesting there is creating test beds and opportunities for companies to develop, test, and commercialize their products. So to give you a few concrete examples, I would say that we have built up quite a good landscape of corporate labs. And I would say that there are three types. So first you have, corporate labs like Schneider Electric, NG, EDF. They all have labs in Singapore, and they create new products and solutions for their consumer. But what you can do in Singapore is also to work with academia. So for example, Rolls-Royce works a lot with the Nanyang Technological University with the aerospace program. You also have BASF, a chemicals company that works on food ingredients with the Food Innovation Research Center. And finally, you have companies that actually work together. So they have joint labs in Singapore. One which is quite interesting is a French company, EasyMiles. So they are a startup in autonomous vehicles, working with Continental on autonomous vehicle technology. And quite recently, because food in Southeast Asia is very existential, and it's an area that Singapore is investing very heavily in. So Givaudan, which is in food ingredients, and Bühler, which is in manufacturing equipment, are actually working together on alternative proteins and plant-based foods in Singapore. So some very interesting innovations that have come out of Singapore then are in the consumer space. For example, if you eat Magnum ice cream or some of Ferrero's products, actually quite a lot of those flavors were created in Singapore and then tested in that market, because the Southeast Asian market is one that is quite adventurous with food.
But you also have other examples in medtech, for example, where Illumina, which is in sequencing and assays, so they created new types of rapid sequencing technologies out of Singapore. So really across the sector and in areas that meet a need from Asia, and from there they globalize. Yeah. I wanted to touch on some points that Damian raised as well. So riding on the trends of urbanization, on the rising middle class, Singapore has created some programs in order for companies to be able to leverage the research ecosystem, while at the same time, finding the right challenge statements that they can address. In finance, for example, we have a sandbox because as the population in Southeast Asia is very much mobile first, so actually, oftentimes people have a mobile phone before they have a bank account. So you have to think about new ways to address this market. And in sustainability, it's increasingly becoming a topic that everybody talks about. So we have put some real money, 50 million for low carbon research and 23 million for food tech research. And this is where we want to work with companies in order to innovate for the Asian market. A few things, if I hold the mic properly, yeah. I think Marianne is too humble. I want to give two examples on how Singapore is an amazing place for innovation. At first, Singapore was competing at a regional level. This is no longer the case. Singapore is not competing at a global level for innovation. It is a hub for innovation, seen and perceived and respected globally, all the way from Tokyo to San Francisco and Frankfurt. Many companies are also shifting their global headquarters to Singapore, not just for financial reasons, possibly for financial reasons because the EDB is great at attracting companies, but also because innovation strives in Singapore. Daiso, which is a pretty innovative company, has shifted their global headquarters to Singapore. And I have many clients that have shifted either a BU, complete BU management globally from Singapore and other firms. The other thing is, from our humble experience, we were able to set up a company in about half an hour in Singapore. This is like 15 years ago. It came with a bank account, I think at OCBC, an entrepreneur bank account. For those who are young and less young in the audience, I'm not sure if you try to open a company in France in half an hour with a bank account. I've never tried. I probably will never try. But I can tell you that in Singapore, it took us half an hour to open a company to Accra and so on. And then it came with a bank account, which was very helpful. We also work in Singapore with a few entities, one of which was Spring and IE Singapore. We, as non-Singaporean, benefited extremely well from the programs that Singapore offers to companies. These programs are not offered to only Singaporean, they are offered to Singaporean companies. We were a Singaporean company, and it helped us tremendously in terms of cash. So we received grants, so free money from the Singapore government to help us in our growth. So thank you, because it helped us a lot. But I want to give you perspective of a small firm, us in Singapore. We were not I don't think we were a priority for the Singapore government, yet we were able to receive a lot of interest, a lot of airtime and cash, which I think will be quite difficult from my perspective to do in France at that time. 12 guys in a company on a high street road in Singapore. I don't think we'll get the same support in France. So kudos to Singapore. You're the own case. I didn't knew you would showcase your own case. Marianne, maybe my question will be, because I see the time running, my question will be more about the key success factors and how do companies innovate through Singapore? What will define how to succeed, how to innovate, and what will define the different, challenging, well, what makes your ecosystem specific compared to others? So to succeed in
Southeast Asia, first is recognizing that this is a region of 11 different countries, each with its own culture, not unlike Europe actually. So going there with the right mindset and recognizing this is a region that is actually quite different from Europe and being willing to try different things. So to give you an example, In Vivo, which is here an agricultural cooperative, here they do B2B work, right? And when they when they set up something in Singapore, they said, why not let's try something different? We're going to open our first bistro epicerie, and it's doing very well. So having that daring do, willing to do something different, recognizing and listening very much to the ground also, is important for success in Southeast Asia. And of course, you have good partners like YCP Solidians, you have good partners like Eurogroup Consulting to help you to get that feel of the market so that you can adapt your product and your solution to what Asia needs. And what about you, Damien? What are the key success factors to succeed, to grow? What are what's the route to growth? Yeah, so to leverage what Marianne said, I'm going to be in your face with the French audience. First of all, from a French perspective, you need to be very humble. And typically, French companies are not humble at all. I have many cases, which I will discuss after during the cocktail, where, well, we are number one in Europe. Yeah, buddy, you're far from Europe. This is Southeast Asia and no one knows you. And that mindset is very difficult for French companies to distance themselves and understand that in Jakarta, in Bangkok, in KL, in Manila, you're nothing. So you have to come with a great level of humility, which, by the way, is a strong Asian value, to understand that you have a long way to go, you have a long way to grow. At the same time, you have to be humble, but you also have to be nimble and fast. Southeast Asia is hyper competitive, unlike Europe. It goes super fast. Your ideas will be copy-pasted, improved next day, next hour, if you're not careful enough. And if you take time, you have 50 layers of management and decision. It takes 2 weeks, 2 months, 2 years to make a decision. You might as well pack your bag and stay in Europe, because Southeast Asia goes at a pace that I would say Europeans and French specifically are not used to. So humility, humble and nimble, number one. Number two, the myth of the white man coming to Asia and to save Asia and to educate Asia and to give its love and intelligence to Asia is over. Sadly for me and for you, that means you have to localize your talent all the way to the top, literally. In Thailand, you need to have time management. In Indonesia, you need to have Indonesians. It used to be that you could have a Brit, a German, a Swiss, and a few French. Those days are literally over. You can find a Swiss in Asia for 20 years, that's fine. But your team needs to be completely localized because, well, today you have great talent also in Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia. Great talent, very eager to learn, very eager to work, working late hours. And to be fair, they are plug and play. They understand the ground, they speak the language, they eat spicy, and so on. Yeah. So localize your talent to avoid those issues. The third point is have a long-term perspective. We see too many companies coming to Asia, coming to Southeast Asia with, we'll make a quick buck. Now, as we say, quick buck equals a quick burn. You will not make a quick buck in Asia. For sure, in Singapore, it's a high cost, high living cost, highly competitive, so you will not make a quick buck in Singapore. And throughout Southeast Asia, it takes time to understand the ground. It takes time to connect. A lot of business in Southeast Asia and Asia at large is done through guanxi, as we say. It's connections, your wasta, your people you know, your village, your kampong, your neighbors. It takes time to build relationships, not overnight. So humble but nimble, localize your talent,
and have a long-term perspective. Okay, we have like four minutes left. So I have the last question for the two of you, the same question. Please have like a short answer. My question is, what recommendation would you have? What kind of actions in the very short term, I mean, the post-COVID, the coming months, let's say, should our clients, any French company do? By what should I start, and what are the very short-term opportunities? Maybe Damien first, and then Marianne. And pick your fight. I mean, ASEAN, as you now understand it, and Marianne said, is not one country, it's not one region. It is 10 countries. I don't know how many dialects and languages, maybe 200, several religions, different food. So you cannot be, you don't have an ASEAN strategy, especially if you're new to the region. Let's have first a country strategy. You could say Singapore, Malaysia if you want, but I mean, Bangkok is different from Jakarta, which is different from Manila, which is different from the rest of the ASEAN countries. So again, be humble, pick your fights, look at country by country, as opposed to have first a pan-regional strategy, which is probably meant to fail. What about you, Marianne? I would say find out what your potential customer needs. So what we have is this thing called the Open Innovation Network, and corporates from Singapore, around Singapore, what they do is to put out there, this is what I'm looking for. Go to the Open Innovation Network and find out, and then start thinking from there, okay, which is the addressable market that I'm most relevant to? And I think that's a good place to start. Find out what's the market and how can I adapt my product and solution to that market. Thank you very much. It's now time for the conclusion. So I hope that online you enjoyed the discussion. So the debate is open. I can feel that there are several questions on debate. So follow us, because there will be some food for thought that we will share in the coming days and weeks. And why not meet again in 1 year to see where we are in the Southeast Asia hub of Eurogroup Consulting. Thanks. Bye.